Der Wecker klingelt, Sie schwingen die Beine über die Bettkant, stehen schnell auf, plötzlich kippt der Raum. Hers rast ihr Sicht verschwindt. Die meisten von uns tun ab, nur morgendlich Benommenheit. Doch für Millionen von Menschen über 45 sind die ersten 10 Minuten nach dem Aufwachen die gefährlichsten des Tages. In dieser Zeit weil sie hers, bloodfast Gehirn einen heiklen Übergang von Ruhe auf Aktivität, ein Fallspürgang kann ihren Blutdruck in die Höhe treiben, hers belassen oder sogar einen Sturz auslösen. Huteilig vor Morgenfäller, die sie in den ersten 10 Minuten niemals machen sollten, der letzte Punkt ist so subtil, dass die meisten Menschen es nicht einmal merken. Hers Wort es ihnen danken. Ich habe jahrelang untersucht, wie sich kleine tägliche Gewohnheiten auf die langfristige Gesundheit auswirken, insbesondere bei Menschen über 45, die stark, fit unabhängig bleiben wollen. Die Tipps, die sie gleich hören würden, stammen aus der Forschung von Organisationen wie der American Heart Association der Mayo Clinic, nicht nur aus Internetmethoden. Wenn Sie dies Erkenntnis hilfreich finden, tippen Sie auf Gefällt mir. Abonnieren Sie uns, damit Sie nie wieder einen einzigen, wissenschaftlich fundierten Weg zum Schutz Ihrer Gesundheit verpassen. So schnell aus dem Bett springen. Wahrscheinlich haben Sie es schon tausendmal getan, ohne nachzudenken. Der Wecker klingelt, Sie drücken einmal, oder zweimal, die Schlummertaste dann stehen Sie plötzlich auf decken bereits in den bevorstehenden Tag. Es fühlt sich effizienten, als würden Sie Zeit sparen. Doch für Ihren Körper, besonders wenn Sie über 45 sind, kann dieser Schnellsprung vom Liegen zum Stehen Ihren Schock als Ihren Anfang sein. Wenn Sie schläfen, verlangsamt sich Herzschlag, Blutdruck sinkt Ihr Blut staut sich leicht in der unteren Körperhaft. Dies ist Teil der natürlichen Ruhe Regenerationsprozesses des Körpers. Sobald Sie aufstehen, zieht die Schwerkraft nach mehr Blut in Ihr Beine. Bei einem jüngeren, gut trainierten Herz-Kreislauf-System reagiert der Körper sofort. Herz schlägt etwas schneller. Ihr Blutgefäß verringert sich der Blutdruck passt sich innerhalb von Sekunden. Zunehmendem Alter dauern dies Anpassungen jedoch länger, manchmal mehrere Sekunden, was bedeutet, dass Ihrem Gehirn vorübergehend sauerstoffreiches Blut entzogen werden kann. Dies nennt man orthostatische Hypotonie, plötzlicher Blutdruckabfall im Stehen. Obwohl in jedem Alter auftreten kann, tritt ab 45 häufiger ab 60 deutlich häufiger auf. Soll die Cleveland Clinic als auch die American Heart Association weisen darauf hin, dass morgens die Höchstrate in Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkten Schlaganfallen auftritt, unter anderem weil sich Blutdruck Herzfrequenz beim Übergang von der Ruhe zur Aktivität schnell verändern. Kombiniert man das mit einem schnellen Sprung aus dem Bett, wird das Herz auf Warmphase von 0 auf 100 durchgedrückt. Die Risiken sind nicht nur theoretischer Natur. Stellen Sie sich folgendes vor: ein 58-jähriger Mann namens Tom war schon immer ein Verhofsteher. Eines Morgens schwang die Beine über die Bettkant stand schnell auf. Bevor den ersten Schritt machen konnte, wurde ihm schwindelig, sein Blickfeld verschwamm, brach zusammen schlug mit dem Kopf auf die Kommode. Der Notarzt teilt ihm mit, dass sein Blutdruck plötzlich abgefallen sei. Glücklicherweise holt sich Tom vollständig, aber nicht jeder hat so viel Glück, Sturs wie dies können zu Notchenbrüchen, Gehirnerschütterungen langfristigen Komplikationen führen, insbesondere bei älteren Menschen. Das Problem ist, dass man oft nicht viel Wahrnehmung bekommt. Man fühlt sich vielleicht nur oder 2 Sekunden lang etwas komisch. Oder man spürt gar nichts, bis der Körper mit Schwindel oder sogar Ohnmacht reagiert. In manchen Fällen kann die Belastung durch die plötzliche Spürung zu einer Anstieg der Herzfrequenz führen, der für Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen riskant ist. Was also sollten Sie stattdessen tun? Die Lösung ist überraschend einfach. SI beginnt, bevor Ihr Fuß überhaupt den Boden berühren. Der erste Schritt ist ein Pause.
Bleiben Sie nach dem Aufwachen 30 bis 60 Sekunden liegen und geben Sie Ihrem Körper die Möglichkeit, zu registrieren, dass es Zeit ist, einen Gang höher zu schalten. Nutzen Sie diese Zeit für Ihren paar tiefe Atemzüge. Das hilft, Blut mit Sauerstoff anzureichern und Ihren Puls sanft zu erhöhen. Rollen Sie sich entschließend auf die Seite und drücken Sie sich langsam in eine sitzende Position hoch. Lassen Sie Ihr Fuß über die Becken baumeln. Die sitzende Haltung gibt Ihrem Körper die Möglichkeit, Ihren Blutdruck allmählich zu regulieren. Möglicherweise spüren Sie sogar Ihren leicht Schwindelgefühl. Das ist Ihren Zeichen dafür, dass Ihr Körper daran arbeitet, sich zu stabilisieren. Versuchen Sie im Sitzen ein leicht Dehnung. Strecken Sie Ihr Arm über den Kopf, waren Sie tief einatmen, und sinken Sie dann langsam wieder ab. Drehen Sie Ihr Schultern, biegen Sie Ihr Knöchel und drehen Sie Ihren Kopf sanft von einer Seite zur anderen. Diese kleinen Bewegungen fordern die Durchblutung und bereiten Ihre Muskeln und Gelenk auf die Bewegung vor. Stehen Sie nach 30 bis 60 Sekunden sitzen und dehnen auf, aber tun Sie dies in einem gemäßigten Tempo. Wenn Sie sich unsicher fühlen, stützen Sie sich mit einer Hand auf dem Bett oder einem nahegelegenen Mobilstück ab. Sie werden feststellen, dass dies zusätzlich Minute in Ihrer Morgenroutine nicht nur Schwindel vorbeut, sondern Sie auch wacher und ruhiger in den Tag starten lässt. Dieser Ansatz ist besonders wichtig, wenn Sie Medikament gegen Blutdruck, Herzerkrankungen oder bestimmte Stimmungsstörungen einnehmen. Weil diese Medikament können eine orthostatische Hypotonie verschlimmern. Wenn Sie schon einmal bemerkt haben, dass Ihnen beim Stehen schwindelig wird, sprechen Sie mit Ihrem Arzt. Kann Ihren Blutdruck in verschiedenen Positionen messen und Ihnen helfen, Ihre Routine oder den Zeitpunkt der Medikamenten anzupassen. Manche Menschen finden es hilfreich, innerhalb weniger Minuten nach dem Aufstehen ein Glas Wasser zu trinken, der Flüssigkeit für ein gesundes Blutvolumen fordert. Ihr legen ein kleines Handtuch oder ein Widerstandsband neben das Bett, sich vor dem Aufstehen kurz im Sitzen zu strecken. Es geht nicht darum, den Morgen zu verkomplizieren, sondern einen kleinen Puffer zwischen Schlaf und Waller Aktivität zu schaffen, damit Herz und Blutgefäß den Anforderungen des Tages gewachsen sind. Man sollte bedenken, dass ein der häufigsten Verletzungsursachen bei Erwachsenen über 65 sind und viel davon im häuslichen Umfeld bei alltäglichen Aktivitäten passieren. Schon ein einziger kann Monat der Rehabilitation, Operationen oder den Verlust der Unabhängigkeit sparen. Schon ein Kleinigkeit wie ein Minute langsames Aufstehen am Morgen kann Ihre Gesundheit im späteren Leben entschieden beeinflussen. Wenn also das nächste Mal der Wecker klingelt, widerstehen Sie dem Drang, aus dem Bett zu springen, als ob Sie zu spät zum Flug wären. Gönnen Sie Ihrem Körper einen ruhigen, bewussten Übergang. Gehirn, Herz und Gleichgewicht werden es Ihnen danken, nicht nur heute, sondern in vielen kommenden Morgen. Und hier ist ein Frage für Sie, sind Sie der Typ, der morgens aus dem Bett springt, oder starten Sie langsam in den Tag? Schreiben Sie Ihr Antwort in die Kommentare. Ich bin gespannt, zu welchem Team Sie gehören. Überprüfen Sie sofort Ihr Telefon. Du öffnest die Augen, der Raum ist noch dunkel, und Beaver den Fuß den Boden berühren, greif den Hand nach dem liegenden Rechteck auf dem Nachttisch. Vielleicht schaust du nur auf die Uhr, aber innerhalb weniger Sekunden scrollst du durch die E-Mails, Schlagzeilen oder Social Media Beiträge der Nacht. Es fühlt sich harmlos an, sogar produktiv, doch was in diesen ersten Minuten in deinem Körper und Gehirn passiert, kann den Ton für deinen ganzen Tag angeben, und es war nicht so, wie du es dir vielleicht erhoffst. Wenn wir aufwachen, durchläuft unser Körper eine natürliche Hormonumstellung. Ein wichtiger Faktor dabei ist Cortisol, oft auch als Stresshormon bezeichnet. Der Cortisolspiegel ist innerhalb der ersten Stunde nach dem Aufwachen am höchsten. Dieser Anstieg ist normal. Ihr Körper macht sich so wach und bereit für den Tag. Wenn Sie jedoch sofort auf Ihr Telefon schauen, verstärken Sie diesen natürlichen Anstieg zusätzlich.
Benachrichtigungen, dringen Nachrichten, Beruhigen Neuigkeiten, all das trait Ihr Stressreaktion nach weiter in die Höhe. Für Menschen über 45, insbesondere für diejenigen, die unter Blutdruck, Herzproblemen oder Angstzuständen leiden, kann dies Kombination zu erhöhtem Puls, verringten Blutfasten und einem angespannten Start in den Tag führen, der sich bis in den Rest des Tages fortsetzt. Die University of British Columbia hat eine Studie durchgeführt, die Zeit, das Menschen, die ihren Tag mit dem Checken von E-Mails oder sozialen Medien beginnen, im Tagesverlauf deutlich mehr Stress und eine geringere Produktivität aufweisen. Das liegt nicht nur in den Inhalten, die sie sehen, sondern darin, dass sie ihrem Geist keine Chance geben, langsam aufzuwachen. Anstatt sich auf ihre eigenen Gedanken zu konzentrieren, reagieren sie sofort auf die Anforderungen und Probleme anderer. Denken Sie an Carol, eine 62-jährige Rentnerin. Sie wacht immer sofort auf und checkt ihr Handy. Eines Morgens sah sie als erstes ein beunruhigende Nachricht ihrer Tochter über eine gesundheitliche Erkrankung. Carols Gedanken rasten, Herz begann zu rasen, und sie war stundenlang ängstlich, nach Beaver sie überhaupt gefrühstückt hat. Die Nachricht war nicht katastrophal, aber die Verarbeitung, Beaver Gehirn richtig wach war, verstärkt die emotionale Wirkung. Mit der Zeit erkannt sie, dass ihr Morgen eher von dem bestimmt worden, was auf dem kleinen Bildschirm wartet, als von ihren eigenen Absichten. Es gibt aber auch einen sauren Preis. Die ersten Minuten nach dem Aufwachen sind die beste Zeit für geistige Klarheit und kreatives Denken. Gehirn wechselt vom erholsamen, trumreichen REM-Zyklus in einen aufmerksamen, problemlosenden Modus. Wenn Sie im Ruhe gönnen, können Sie Ihren Tag gezielter planen, sich in Ihr Traum erinnern oder Ihr Gedanken produktiv schweifen lassen. Doch sobald Sie sich in Benachrichtigungen vertiefen, überlassen Sie dies wohl mental Bandbreite den Prioritäten anderer. Für all Tier Menschen geht es nicht nur das psychische Wohlbefinden. Studien haben gezeigt, dass psychischer Stress die Herz-Kreislauf-Gesundheit direkt beeinträchtigen kann. Schon Stressphasen können vorübergehend Blutdruckspitzen auslösen und die Herzbelastung erhöhen. Wenn Sie bereits an Blutdruck oder einer Herzerkrankung leiden, sollten Sie dies kleinen morgendlichen Stresszug vermeiden. Und wenn Sie mit anderen riskenten Angewohnheiten kombinieren, wie zum Beispiel zu schnell aus dem Bett zu springen, kann die Herz bereits zu Beginn des Tages de Pelt belastet sein. Die gute Nachricht, dies Gewohnheit abzulegen, müssen Sie nicht gleich ganz auf Ihr Handy verzichten. Es reicht, einen Puffer zu schaffen. Anstatt Ihr Handy als erstes zu benutzen, legen Sie sich eine Regel fest, geben Sie ihm nach dem Aufstehen mindestens 20 bis 30 Minuten Zeit. Nutzen Sie diese Zeit, Körper und Geist etwas Gutes zu tun. Trinken Sie ein Glas Wasser, den Flüssigkeitsschalt wieder aufzufüllen. Dehnen Sie sich oder atmen Sie ein paar Mal tief durch. Setzen Sie sich ans Fenster und lassen Sie natürliches Licht in Ihr Augen scheinen, Ihre Niere zu regulieren. Wenn Sie einen Wecker brauchen, verwenden Sie statt Ihres Handys ein Fake-Uhr, damit Sie nicht direkt in Versuchung geraten. Wenn Sie Angst haben, dringende Nachrichten zu verpassen, können Sie Ihr Telefon über Nacht auf nicht storen. Stellen und nur bestimmten Kontakten erlauben, es im Nachfall zu umgehen. Auf dies Weise müssen Sie nicht durch ein Flut nicht dringender Informationen scrollen, bevor Ihr Körper bereit ist, sie zu verarbeiten. Eine weitere Strategie besteht darin, das Ritual des Handycheckens durch etwas ebenso Belohnendes, aber gesunderes zu ersetzen. Manche Menschen führen ein kurzes Denkbarkeitstagebuch neben ihrem Bett und notieren drei Dinge, für die sie denkbar sind, bevor sie in den Tag starten. Und ihr hören ein beruhigendes Lied, meditieren kurz oder sitzen einfach still und achten auf ihre Atmung. Dies kleinen Gesten signalisieren ihrem Körper, dass der Tag gut beginnt ab den Bedingungen, nicht die ihres Postingangs. Einer der häufigsten Einwände, die ich höre, ist, aber mein Handy hilft mir beim Aufwachen. Das stimmt, es liefert einen Stimulationsschub,
der sie wachretelt. Aber das tut auch ein spritzer kaltes Wasser ins Gesicht, ein Kusergang in die Kusch oder das Offnen der Gelüsien, Sonnenlicht hereinzulassen. Der Unterschied besteht darin, dass dies anderen Methoden weder ihr Stresshormonkörper nach ihren Kopf mit der To-Do-List anderer Leute vollstopfen, bever sie überhaupt mit ihrer eigenen Einschfängen haben. Als Carol ihr morgendlich Telefongewohnheit durch 10 Minuten Denübungen UNDT trinken im Fenster ersetzt, bemerkt sie eine enorme Veränderung. Ihr Morgen waren ruhiger, ihr Stimmung ausgeglichener sie ging später mit klarem Kopf ans Telefon. Die Nachrichten waren zwar noch da, aber sie reagiert aus der Bereitschaft heraus, nicht mehr reaktiv. Wenn man darüber nachdenkt, sind die ersten Minuten des Tages wie die Eröffnungsszene eines Films. Wenn man mit Spannung, Chaos und Alarm beginnt, wird man diesen Ton auch im nächsten Akt beibehalten. Wenn man jedoch mit ruhiger Konzentration beginnt, schafft man eine Dynamik, die einen bei allen Herausforderungen unterstützt. Also, beaver sie morgen früh instinktiv zum Telefon greifen, halten sie in. Nehmen sie sich etwas Zeit, weil und ganz in ihrem Tag anzukommen, beaver sie den Rest der Welt hören lassen. Sie werden überrascht sein, wie viel zentrierter und kontrollierter sie sich fühlen. Und jetzt bin ich neugierig, was machen sie als erstes, wenn sie aufwachen? Sehen sie in den Kommentaren ehrlich, ist der Telefon til morgens oder warten sie ein weil, beaver sie es überprüfen? Wasser überspringen. Sie wachen nach einer erholsamen Nacht auf, strecken sich, gehen vielleicht direkt zur Kaffeemaschine, und es fühlt sich normal an. Was die meisten Menschen jedoch nicht wissen, wenn sie morgens die Augen öffnen, geht ihrem Körper bereits ein seiner wichtigsten Ressourcen aus, Wasser. Während des Schlafs verlieren sie Flüssigkeit durch Atmung, schwitzen und ganz normal Körperfunktionen. Das bedeutet 6 bis 8 Stunden ohne einen einzigen Schluck Wasser. Bei jüngeren Menschen kann ein Dehydration über Nacht zu leichter Benommenheit führen. Bei über 45-Jährigen können die Auswirkungen jedoch ausgeprägter, und gefahrlicher, sein. Blut besteht zu etwa 50% aus Wasser. Bei Dehydrierung wird es dickflüssiger. Das erschwert dem Hirn das Effizient Pumpen. Die Mayo Clinic hat herausgefunden, dass Dehydrierung die Herzfrequenz erhöhen und den Blutdruck senken kann, was das Herz-Kreislauf-System zusätzlich belastet. Dies ist besonders morgens wichtig, wenn sich das Herz bereits in den Wechsel von Ruhe zu Aktivität gewohnt. Wenn Sie unter Blutdruck, einer Herzerkrankung oder Blutunterstellen leiden, birgt ein leichter Flüssigkeitsmangel am Morgen unnötig Risiken. Auch das Gehirn muss berücksichtigt werden. Schon ein Dehydration, ein Flüssigkeitsverlust von nur 1–2% des Körpergewichts, kann Konzentration, Stimmung und Gedächtnis beeinträchtigen. Das geht aus einer Studie hervor, die in das Journal of Nutrition mit anderen Worten, der morgendliche Nebel im Kopf. Denn sie vielleicht auf das Alter oder schlechten Schlaf schieben, kann die in Wirklichkeit die Art und Weise sein, wie ihr Körper nach Wasser verlangt. Schauen wir uns ein Beispiel aus dem echten Leben an. Margaret, ein 64-jährige Krankenschwester im Ruhestand, begann ihren Morgen immer mit Kaffee und verzichtet komplett auf Wasser. Sie fühlt sich oft bis zum Vormittag träge und schab es darauf, kein Morgenmensch zu sein. Nach einer Rittenuntersuchung empfiehlt Arzt vor ersten Tass Kaffee ein Glas Wasser zu trinken. Innerhalb einer Woche bemerkt sie, dass sie mehr Energie hat, ihr Kopfschmerzen seltener werden und sich beim Aufstehen nach dem Aufstehen sicher fühlt. Die einzige Veränderung? Einfach 250–300 Milliliter Wasser als erstes. Das Problem, sich morgens ausschließlich auf Kaffee oder Tee zu verlassen, besteht darin, dass dies zwar zur Flüssigkeitszufuhr beitragen, aber auch als Diuretika wirken, die, sie fördern den Wasserverlust des Körpers. Das heißt nicht, dass Sie auf Ihren Morgenkaffee verzichten sollten, stellen Sie nur sicher, dass es nicht der erste flüsset, da Ihr Körper nach einer langen Nacht bekommt.
Am besten integrieren Sie die Flüssigkeitszufuhr in Ihr Aufwachroutine. Stellen Sie ein Glas oder ein Flasch Wasser neben Ihr Bett, damit Sie es gleich beim Aufwachen sehen. Wenn Ihnen reines Wasser zu langweilig ist, können Sie ein Scheib Zitron, Gurk oder sogar ein paar Beeren hinzufügen, dem Getränk ein besondere Geschmacksnote zu verleihen. Manche Menschen trinken ihr Wasser morgens gern bei Zimmertemperatur, weil es magenschonender ist. Und ihr bevorzugen cooles Wasser für einen erfrischenden Energieschub. Wichtig ist, dass Sie regelmäßig trinken, bevor Sie in den restlichen Morgen starten. Versuchen Sie, innerhalb der ersten 15 Minuten nach dem Aufwachen etwa 250 to 350 Milliliter Wasser zu trinken. Das reicht aus, Ihren Körper mit Flüssigkeit zu versorgen, und Ihren Magen zu überlassen. Trinken Sie danach den ganzen Morgen über immer wieder klein Schluck Wasser. Wenn Sie Sport treiben oder Medikament einnehmen, die zu Dehydration führen können, benötigen Sie möglicherweise noch mehr. Auch die richtige Flüssigkeitszufuhr trägt dazu bei, morgendlichen Schwindel zu vermeiden. Bei Dehydrierung verringert sich das Blutvolumen. Dadurch fließt beim Aufstehen weniger Blut zum Hirn zurück, was die Wahrscheinlichkeit von Benommenheit oder sogar Ohnmacht erhöht. Für alle Menschen, insbesondere solche, die Blutdruckmedikament einnehmen, ist dies ein ernstes Problem, das zu Störungen führen kann. Ein der häufigsten Verletzungsursachen nach dem 60. Lebensjahr. Auch das morgendliche Trinken von Wasser unterstützt die Verdauung. Über Nacht hat sich Ihr Verdauungssystem ausgeruht, und ein Glas Wasser hilft, den Darm zu wecken. Was den regelmäßigen Stuhlgang fordert und die Verstopfung vorbeut. Für Menschen mit einer langsameren Verdauung im Alter kann dies ein klein, aber wichtig tägliche Gewohnheit sein. Ein weiterer Vorteil? Die Hautgesundheit. Zwar lässt Wassertrinken Falten nicht verschwinden, aber ein hydrierter Start in den Tag kann die Hautelastizität verbessern und das Trocken, gespannte Gefühl reduzieren, das viele Menschen morgens bemerken. Es ist diese unsichtbaren Gewohnheiten, deren Auswirkungen sich mit der Zeit verstärken. Wenn Sie morgens oft nicht daran denken, Wasser zu trinken, versuchen Sie, es mit etwas zu verbinden, das Sie sowieso schon tun. Wenn Sie immer sofort die Jalousien öffnen oder das Bett machen, stellen Sie Ihr Wasser so hin, dass Sie es während dieser Tätigkeit sehen. Manchmal stellen sich eine Erinnerung auf Ihrem Handy ein, aber die effektivste Methode ist, Wasser zu einem automatischen Teil Ihrer Wegsequenz zu machen. Die Wirkung dieser einfachen Gewohnheit bleibt oft unbemerkt, bis man damit aufhört. Menschen, die direkt nach dem Aufstehen anfangen, Wasser zu trinken, berichten oft von mehr Energie, besser Verdauung, weniger Kopfschmerzen und weniger Müdigkeit am Vormittag. Es ist ein so kleine Action, dass man sie leicht abten kann, aber sie bekämpft ein der ersten physiologischen Herausforderungen, denen sich Ihr Körper täglich stellen muss. Margaret Genius Ihren Kaffee immer nach, trinkt aber jetzt zuerst Wasser. Sie sagt, es fühlt sich an, als wird sie in Ihrem Körper einen Schalter umlegen, als wird sie immer erlauben, den Tag zu beginnen. Für sie wird dies kleine Veränderung zu einer grundlegenden Gewohnheit, die an der Gesundheitsschädigen leichter macht. Nehmen Sie sich also morgen früh, bevor Sie zur Kaffee greifen oder Ihre E-Mails checken, einen Moment Zeit und gießen Sie sich ein Glas Wasser ein. Das ist eine der einfachsten Möglichkeiten, Ihrem Hirn, Ihrem Gehirn und Ihrem Körper einen sanften, gesunden Start in den Tag zu ermöglichen. Und jetzt würde ich gern wissen, was trinken Sie morgens als erstes? Wasser, Kaffee, Tee oder etwas ganz anderes? Teilen Sie Ihr Antwort in den Kommentaren. Ich bin mir sicher, die Ergebnisse werden interessant sein. Halten Sie beim Dehnen oder Aufstehen den Atem. Es ist früher Morgen. Sie setzen sich im Bett auf, gaunen, strecken sich mit den Armen über den Kopf, und ohne es zu merken, halten Sie den Atem. Sie denken vielleicht, es sei harmlos, schließlich ist es nur ein Dehnen, aber dieser Moment kann eine Kettenreaktion in Ihrem Körper auslösen, die überraschend stressig ist,
besonders wenn sie über 45 sind. Wenn sie während einer Bewegung den Atem anhalten, entsteht Druck und Brust und Bauch. Dies wird als Valsalva Manover bezeichnet und schränkt den Blutfluss zurück zum Herzen vorübergehend ein. Dadurch kann Blutdruck für einige Sekunden stark ansteigen und beim Ausatmen plötzlich wieder abfallen. Bei jüngeren, gesunden Menschen passt sich der Körper schnell an. Für ältere Wachsehen oder Menschen mit Herzerkrankungen, Blutdruck oder Kreislaufproblemen kann dies Unterbrechung jedoch riskant sein. Herz und Blutfast sind in der Lebensmittel und darüber hinaus weniger elastisch als mit 20 oder 30. Das bedeutet, dass plötzlich Blutdruckschwanken, selbst klein, das Herz-Kreislauf-System starker belassen. Untersuchungen haben gezeigt, dass der Valsalva-Effekt bei empfindlichen Personen auch Herzrhythmusstörungen auslösen kann. Das bedeutet nicht, dass jedes Anhalten des Atems gefahrlich ist, aber in Kombination mit anderen morgendlichen Stressfaktoren, wie schnellem Aufstehen oder Dehydrierung, kann dies zu einer Tätigkeit, zu der Herz ohnehin schon starker arbeiten muss, sich vom Schlaf zu erholen, ein zusätzliches Risiko darstellen. Nehmen wir Paul, einen 67-jährigen Ingenieur im Ruhestand. Hat die Angewohnheit, sich im Bett aufzusetzen, die Arme über dem Kopf zu strecken und was mehrere Sekunden lang den Atem anzuhalten. An manchen Morgen wird ihm schwindelig oder spürt ein kurzes Kribbeln im Kopf. Nahmen, jor einfach zum Aufwachen dazu. Bei einer Routenuntersuchung baten sein Arzt, sein morgendlich den Übung zu demonstrieren. Innerhalb weniger Sekunden seit die Blutdruckmanschette einen ansteigen, gefolgt von einem Abfall. Im Moment war das nicht gefahrlich, aber mit der Zeit können solche wiederholten Schwankungen das Herz-Kreislauf-System belassen. Das Problem ist, dass die meisten Menschen beim Strecken oder Aufstehen nicht bewusst den Atem anhalten. Es ist ein Reflex. Der Körper neigt dazu, sich anzuspannen und die Atmung anzuhalten, wenn Kraft ausgeht wird oder man sich auf das Gleichgewicht konzentriert. Das will be passiert, wenn man schwer Gegenstand hat oder ein widerspenstiges Fenster aufstößt. Der Unterschied am Morgen besteht darin, dass Herz-Kreislauf-System noch nicht vollständig aufschwärmt. Ist, so dass sich dies Stressspitzen starker anfühlen. Die gute Nachricht ist, dass sich dies Angewohnheit leicht ebengen lässt, sobald man sich dessen bewusst ist. Der Schlüssel liegt darin, die Atmung und die Bewegung anzupassen. Wenn Sie beispielsweise die Arme strecken, atmen Sie beim Hüben und beim Sitzen aus. Wenn Sie sich auf die Bettkant setzen, atmen Sie sanft aus, während Sie die Beine darüber schwingen. Ziel ist es, den Luftstrom aufrechtzuerhalten, anstatt ihn zu unterbrechen. Das schützt nicht nur Ihr Herz, sondern hilft auch Ihren Muskeln, sich effektiver zu entspannen, da sie kontinuierlich mit Sauerstoff versorgt werden. Es kann hilfreich sein, die Bewegungen etwas zu verlangsamen, sie mit der Atmung abzustimmen. Ein einfacher Übung könnte so aussehen: legen Sie sich auf den Rücken, atmen Sie 4 Sekunden lang langsam ein, während Sie die Arme nach oben strecken, und atmen Sie dann 4 Sekunden lang aus, während Sie die Arme wieder in den Seiten anlegen. Wenn Sie sich auf die Seite drehen, sich aufzusetzen, atmen Sie in liegender Position ein und dann aus, während Sie sich aufrichten. Im Stehen kann der Gleichrhythmus eingehalten werden, im Sitzen einatmen, im Stehen ausatmen. Manche Menschen stellen fest, dass leises Summen beim Ausatmen hilft, den Atem nicht unbewusst anzuhalten. Andere sollen lieber still, so bleibt der Geist mit dem Atem beschäftigt, anstatt ihn unbewusst innehalten zu lassen. Nach ein paar Wochen wird dies Koordination automatisch, und Sie müssen nicht mehr darüber nachdenken. Gutes Atmen während der morgendlichen Bewegung wirkt sich auch positiv auf Ihr Gehirn aus tiefs. Gleichmäßiges Atmen signalisiert dem parasympathischen Nervensystem, dem Ruhe und Verdauungsmodus, und hilft, dem niedrigen morgendlichen Cortisolanstieg entgegenzuwirken. Dadurch können Sie sich morgens ruhiger und weniger gehetzt fühlen, selbst wenn Sie einen anstrengenden Tag vor sich haben.
Es gibt nach einen weiteren Grund, das Enthalten des Atoms in den ersten Minuten nach dem Aufwachen zu vermeiden, die Sauerstoffzufuhr. Nach einer Nachtruhe ist ihre Atmung langsamer und flacher. Wenn Sie bei frühen Bewegungen den Atem enthalten, versichern Sie die Sauerstoffversorgung Ihres Bluts. Dies kann zu einem schweren Kopfgefühl oder vermorgendlicher Müdigkeit beitragen. Indem Sie den Atem fließen lassen, versorgen Sie Ihr Gehirn und Ihre Muskeln buchstäblich mit Energie für den kommenden Tag. Paul's Gesticht hat ein einfaches, positives Ende. Als sich seiner Angewohnheit, den Atem anzuhalten, bewusst wird sein den Übungen mit langsamem, bewusstem Atmen zu verbinden. Innerhalb einer Woche verschwand der Schwindel. Stellt sogar fest, dass sich morgens energiegeladener fühlt und weniger steif im Nacken und in den Schultern war. Es ist erwähnenswert, dass diese Gewohnheit nicht auf das Dehnen im Bett beschränkt ist. Viele Menschen halten den Atem, wenn sie sich bücken, am Sacken entzuziehen, nach etwas auf einem hohen Riegel greifen oder sogar von einem Stuhl aufstehen. Morgens ist der Körper einfach am empfindlichsten für diesen Effekt. Indem Sie den die richtige Atmung üben, trainieren Sie Ihren Körper, sie den ganzen Tag über anzuwenden. Nehmen Sie sich also morgen für beim Dehnen oder Aufstehen einen Moment Zeit, auf Ihren Atem zu achten. Fließt gleichmäßig oder stark unmerklich? Allein das Bewusstsein kann einen Unterschied machen. Mit der Zeit schützen diese kleinen Anpassungen Ihres, stabilisieren Ihren Blutdruck und helfen Ihnen, jeden Tag mit einem Gefühl ruhiger Bereitschaft statt unnötiger Anstrengung zu beginnen. Jetzt bin ich neugierig, haben Sie sich schon einmal dabei ertappt, wie Sie beim Dehnen oder Aufstehen den Atem anhalten? Teilen Sie Ihr Erfahrungen in den Kommentaren, Sie werden überrascht sein, wie viel es tun, ohne es zu wissen. Morgenroutinen mogen unbedeutend erscheinen, doch für den Körper, insbesondere nach 45 Minuten, sind sie Momente des Übergangs, die den Tun für die nächsten 16 Stunden angeben können. In den ersten 10 Minuten nach dem Aufwachen stellen sich Ihres Gehirn und Kreislauf von tiefer Ruhe auf Aktivität Wenn wir diese Minuten unvorsichtig nutzen, riskieren wir eine versteckte Belastung von Systemen, die bereits seit Jahrzehnten hart arbeiten. Gehen wir sie jedoch bewussten, verschaffen wir uns einen entscheidenden Vorsprung in Richtung Gesundheit, Stabilität und Unabhängigkeit. Einfach wie langsam aufstehen, die Nutzung der Handys aufschieben, ausreichend trinken und gleichmäßig atmen sind nicht nur Wellness-Tipps. Sie sind still Investitionen in Ihre Zukunft. Sie schützen vor Stürzen, bewahren Herz vor plötzlichen Druckspitzen und bereiten Ihren Geist darauf vor, den Tag nach Ihren eigenen Vorstellungen zu meistern. Das Schön ist, dass diese Veränderungen nicht mehr Zeit am Morgen erfordern, nur eine Veränderung des Bewusstseins. Über die Jahr können die sanften Entscheidungen zu weniger Notaufnahme besitzen, aktiveren Tagen und einem Leben ohne vermeidbare Rückschläge führen. Kleine Gewohnheiten, täglich praktiziert, können die Qualität unseres späteren Jahr wirklich prägen. Und alles beginnt, bevor Ihr Tag überhaupt richtig begonnen hat. Heute Morgen haben wir häufig Fehler besprochen, die Sie in den ersten 10 Minuten nach dem Aufstehen vermeiden sollten. Zu schnell aufstehen, sofort zum Handy greifen, auf Wasser verzichten und beim Dehnen oder Aufstehen den Atem anhalten. Jeder einzelne Fehler mag harmlos erscheinen, aber zusammen können sie Ihr Herz unbemerkt belassen, das Risiko erhöhen und für einen stressigen Tag sorgen. Indem Sie langsamer werden, ausreichend trinken, bewusst atmen und Ihren mentalen Freiraum wahren, ermöglichen Sie Ihrem Körper einen sicheren, ruhigeren Start. Wenn Sie morgens nur ein Satz ändern konnten, Ihre Gesundheit zu schützen, was wäre das? Teilen Sie uns an Ihr Gedenken mit, und decken Sie daran, zu liken, zu teilen und zu abonnieren, weiter wissenschaftlich fundiert Gesundheitstipps zu erhalten.